Я приехала из Киева. Муж мой... Але яка ім'я? Жанна. Жанна. Жанна, да. Зовут меня Жанна. My name is Zhana. Очень приятно. Я французский вообще учила, так еле помню. No. Приехала из Киева, муж настоял, муж и сын. Сын у меня в Канаде, я вам рассказывала, помните? Okay, so explain to her. We'll have to stop every once, like every sentence or two, for you to translate. Okay. Her name is Zhana. She's from Kiev, and her son in there? Canada. In Canada now. And just explain to her. We have to stop every sentence or two. Tell her. Да, муж меня отправил в Ужгород ради моего здоровья, чтобы я здесь была более себя спокойно чувствовать, потому что у нас были эти вокруг Киева были у нас захват, вот, бомбардировки и была опасность. Her husband sent her here because in Kiev there was bombing near around, and she has a problem with health, and here she'll be in more safe and more quiet place. Yes, yes. Да, я живу в районе метро Политехнический институт, и как раз от нас минут 10 езды был взорван мост на Берестецкой, метро Берестецкая. Наши воины взорвали мост для того, чтобы оккупанты не смогли танками проехать дальше. She lives in Kiev near metro station Polytechnic Institute, and just near that Ukrainian army destroyed the bridge to prevent Russian tanks to get to Kiev. Потом российские танки прорвались дальше. Метро уже по наземное, значит, метро Шулявская. До Шулявской дошли, а потом уже до метро КПИ. Уже дошли до нас. То есть мы это слышали, мы бежали в бомбоубежище, и наши, значит, воины Збройных сил Украины стали их защищать, эти танки. То есть у нас были взрывы, у нас была опасность нахождения на улице. Russian tanks get to through this fighting line to metro Shulavska, and there was military fight on the streets and near where she lived. Yes, just in the city, and all people was in shelters. In shelters? Yes, at that moment, it was very dangerous, and there was explosion and so on. That's for quite a long time, just in Kiev. Плюс мы живем тоже недалеко, минут тоже 10 езды от телевизионной вышки, которая была попадание ракеты. They live near about 10 minutes walk to television tower. Tower. It was exploded. They blew it up by missile. They blew it up. Yeah. Да. И тогда же писали все СМИ, что шла семья, 5 человек, кажется, и они от осколок ракет, они погибли там же, недалеко от телевышки, они не успели добежать. During this missile attack on the TV tower, family, 5 people were killed by this missile because they didn't get to the shelter just for 1 minute, but they are killed immediately. Wow. Потом возле нас недалеко находится, может это нельзя говорить, Генштаб, там тоже взрывали, может не говорить. То есть военная часть, можно сказать. And some military object just near, and was strike in this part and near buildings also. Yes. Because so this part of Kiev is very dangerous at that time. У нас содрогались стекла, мы были в страхе, мы были очень напуганы. Мы не знали сначала, куда бежать, потому что мы никогда с этим не сталкивались. They were terrified. They didn't know where to run away from this situation because it's not expected. They didn't knew their place where should go to be attacked. Yes. Right? Yes. Yeah. They didn't know it was safe to go. They didn't know it was safe to stay. Yeah. Right. Yeah. Сначала люди, значит, объявлена была воздушная тревога.
Мы сказали, что можно паркинги открытые, можно где машины, паркинги подземные. Мы там сначала прятались. The first time they were said that underground parking, it's parking, yeah? Parking. Car parking is a place safe to be during the bombing. Uh-huh. Uh-huh. Все были очень напуганы, дети плакали, с животными люди бежали. И на тот момент еще не понимали, что не могли осознавать, что Россия начала войну против нашей миролюбивой Украины, которая никогда, мы никому не вторгались, мы никого не забирали земли. Мы очень дружелюбный и очень хороший народ. And people were terrified and really didn't understand that it's Russian troops bomb peaceful and not military Targets. Yeah. targets, yes. Yeah. Because Ukraine really never threatened to attack some Russians and so on. They are all peaceful and friendly to even after this all years to Russians. And she said the children They were. can't believe this. She said the children were crying too, And right? children were crying. The people are terrified and run one the other way. They don't know where to go. And- Yeah. Да. А потом уже, когда у нас плюс начались зачистки диверсионных групп. Это было прямо у нас во дворе, и пули до сих пор есть видны на фасаде дома. The Diversant group, Russian Diversant Территориальная group, оборона. the Russian Diversant group penetrated in the city, and Ukrainian militaries catch them. It was fighting, and the trace of bullets are still visible on the buildings. И вот именно во дворе у нас мы это успели увидеть, что их, значит, ликвидировали, эти диверсионную группу. Из 5 человек там было. One of the Diversants, 5 people were killed by Ukrainian police and militaries just in her garden, not near, just near the building. The Russians were killed. Yeah, Russians was catched and eliminated. Потом мы стали уже, нам показали, где есть бомбоубежище. Я, кстати, показывала, кажется, да? Вот я хотела сбросить, помнишь, тебе вот эту фотографию у меня есть, где мы... Yeah, Да. Вот мы там уже туда бегали до комендантского часа, у нас был с 7 до... с 7 утра, вечера до 8 утра был комендантский час, мы прятались там, в бомбоубежище. Люди прятались. A bit later, they were instructed there to get the specially equipped shelter, and they go there from 8 p.m. to the 8 a.m. something like that for all night to be in safe place. And they are really were living there in a shelter. In shelter for days. Underground shelter. Underground shelter, all families and with children. Children, yes, animals. Да, а потом от нас, там буквально от, где мы живем, где-то 15 километров, находится Гостомель. Начались отчаянные бои. Вот Гостомель мы тоже слышали взрывы. Гостомель, Буча, Ирпень, ожесточенные бои были. Плюс были разрушены дома, люди погибли. Людей, вот мне рассказывали очевидцы, что негде было хоронить, и хоронили, кто погиб, возле дома. Прямо хоронили. About 15 kilometers from her house was Hostomel, Bucha. There was very intensive military fighting, and a lot of civilian peoples were killed, and there is no way to get there, and they were prepared grave just near their houses, just on the street, because it's a situation. There's no way to get their bodies away. Потом была выпущена ракета у нас в Соломенском районе, это на улице Лобановская, когда ракета попала уже в жилой дом. И тогда мы уже начали понимать, что это может случиться, ракета может попасть в любой дом, где мы живем, где наши там родственники или друзья. И было очень страшно, мы понимали, что это уже серьезно, что это началась война.
And then the missile destroyed the complete apartment near them, and people understand that it's a very dangerous situation. It's a real and cruel war, and they need to evacuate to save their lives, I see. Да, потом от нас тоже где-то минут 30 езды находится Бровары. Они отчаянно прорывались к Киеву, и в Броварах была уничтожена военная часть, склады военные. То есть они пытаются уничтожить, где есть военные части, где есть оружие, бандирование. Они потом переодевались, захватывали, переодевались в наши формы, и потом под видом, что это наши, они чинили там тоже диверсионные действия делали в Киеве. Russian militaries in Brovary catch the stores and get Ukrainian army uniform, put it on, and pretended that it's Ukrainians fight people and kill the civilians. It was a provocation. It's to see that it's Ukrainian army attacked buildings and peaceful people. It's this way. Моя страна, она гораздо меньше России. Россия огромная, там очень много людей. Наша страна маленькая, но у нас очень гордая нация. Мы все равно не дадим Путину нас одолеть. Мы будем от велика до мала будем сражаться. Все. Я сама медработник, я фельдшер. Я тоже, если нужно, я пойду в госпиталь, я буду помогать раненым. То есть у нас каждый человек, у нас очень сплоченная нация, у нас есть идея. У русских нет идеи. Они сюда приезжают, они говорят, мы не знаем, у нас учения, но они приехали нас убивать. Детей, стариков и женщин. Всех. Ukraine is much smaller than Russia. They have less people, but Ukraine nation is proud nation. We are on our land, and we didn't get Putin and Russians to make our nation like and Russian. We have an idea. We defend our land, but Russian soldiers, Russian troops have no idea what they are come for here. And even if they kill all us, we will stay for last man and defend our land. Here is a medical worker. He will are ready to work in some hospital to help injured people and so on to be useful in this terrible time. What do you do specifically in medical work? Що ви робите саме? Фельдшер, я работала во многих. Я работала и в роддоме, работала в неврологии, в госпиталях, я в госпитале работала, в военном госпитале. То есть я военно обязанная, я уже не, потому что у меня уже есть 60 лет, но я все равно военно обязана. Я знаю, как оказывать первичную помощь, как нужно сортировать, обрабатывать раны, делать искусственное дыхание. Я могу роды принять. То есть у меня опыт хороший медицинский. То есть я могу помогать, в принципе, если придется. She has experience as a hospital, military hospital. Military hospital. How to help injured militaries. How to make a first aid for them. Take a burn victims. Yes, and this she are ready to stay. All medicine workers in Ukraine are can we get a military service, but even she is ready to work and to share her experience to others in this situation to help in hospital. Okay. Я когда увидела, когда попала ракета в роддом, это было дико, потому что даже Гитлер себе это не позволял. Он никогда, в смысле, они были на фоне с Путиным. Путин это вообще сатана, это варвар, это военный преступник, потому что они истребляют детей, роддом, новорожденных, которые должны дальше жить.
Вот, а у нас погибают дети маленькие. She was really terrified then the news that missile destroyed the роддом. It's И I киндер don't know. маленькие дети. It's kinder is Мариуполь. burning in Mariupol. You know, it's Показывали весь мир, да. pregnant Oh, women oh, and yes, yes, maternity ward. maternity The maternity ward of the hospital. yeah, Mhm. yes. It's absolutely terrible. Even Hitler didn't do Unbelievable. such thing. It's Unbelievable. unbelievable, and Putin is absolutely not. In Mariupol, destroyed the maternity hospital These things it's impossible. with the women. Women and In the child, hospital. yeah, children. Путин даже начал войну аналогично, как Гитлер в 4 утра. Вот, можно сказать, вот у них была мечта захватить Киев в течение 72 часов, но у них это никогда не получится. Мы будем все равно отстаивать, и мы нашу страну отстоим, мы ее отстроим, и у нас будет самая великая в Европе страна. Putin even imitated this situation. Then German Nazis troops attacked Kiev in 4 it was bombing. All Russian people, only all Soviet people know this. The war with the Soviet Union and Hitler, Germany started this time, and Putin just selected this time. It's he wanted to be a modern Hitler. What do you mean by time? Time The same date? The same time, 4 a.m. Oh, I see. In the morning. In the morning, Yeah. bombing Kiev like exactly the same time. Путин нагло врет, что здесь не война, а что здесь военная операция. По освобождению русских, что здесь у нас нацисты и бандеровцы, и мы притесняем русское население, в смысле русскоязычное. Но у нас многонациональная страна, и мы никогда никого не притесняли. Каждый народ имеет право на свою культуру, на свой язык и на свои обычаи. Putin lies that in Ukraine Russian-speaking people are in some dangers, and this is completely not true. Ukraine is a multinational country. All nations can live here, have their culture, and have support. This lie is only for Russians. It's absolutely not true. It's propaganda. Ну да, мы благодарны Америке, которая помогает все-таки нам. Джавелины, отлично, много танков подбили благодаря этому оружию. Много для войны снаряжения и оружия. То есть мы еще хотим, чтобы Европа нам больше помогла, потому что они как-то немножко в стороне наблюдают, они думают, что это их не коснется. Но Путин негодяй, он пойдет дальше, он может и дальше через Украину, Польша, Прибалтика, у него мечта захватить. Поэтому это страшный человек, это тиран, который не успокоится. Поэтому Европа нам должна помогать, и НАТО должны защитить все-таки наше небо. We are very grateful to the United States for military help with javelins and ammunition and so on. It's really helped to destroy Russian tanks and to protect Ukrainian militaries. But it's a pity that European countries don't help enough at the moment. Putin is a completely mad man and will not stop in Ukraine to go to Poland, to these Baltic countries, and this is not just Ukrainian war, it's war of all Europe, and we hope they will help more to protect our land and to save our people. Многие в мире страны, государства поддерживают нас акциями протеста против войны, нет войне. И гуманитарной помощью, поддержкой. Мы хотим, чтобы весь мир объединился и понял, что Путин
негодяй, которого нужно просто... Вообще его нужно уничтожить, ну хотя бы его арестовать, чтобы кто-то им вынесен приговор. Сейчас достаточно много материала для того, чтобы привлечь к военному трибуналу. Потому что то, что сейчас они делают, это приравнивается к преступной группировке ИГИЛ, к преступным злодеяниям. Поэтому Путин должен быть осужден и расстрелян. We are grateful for humanitarian help that Ukrainians have at the moment, but also she said that all people involved should understand that Putin is a military crime. She should be prosecuted, arrested, and it's a military tribunal with him. So he didn't stop in any other way. So let me ask you. Но не только Путин, а люди, которые его окружают. Это Шойгу, министр иностранных дел, то есть его все приближение. Люди, которые принимали решение начать войну в нашей стране. It's not only Putin, but all people who surrounded the military commanders of Russia, Shoigu and others who make a decision to start this terrible war. Yes, we're hoping that either his generals will kill Putin, or that the U.S. military may go in and hunt him and take him out, but we don't know. Tell Коротше, може було краще, якщо генерали там заарештували самі Путіна, там може там навіть стратили його. Можна. Да. Можно. Вы вот даже вот если бы нашелся какой-то лидер, чтобы начался военный переворот, только так вот можно, какой-то генерал, который смог бы, сказать, что он безумец, Путин, и что нужно принимать меры, потому что сейчас грозит всему человечеству вплоть до ядерной войны. It's the way to stop this war that's in turn Russian some military who can stop Putin and get the power, because if Putin will continue, it will get world war with nuclear attacks, and it's dangerous for all the world. And if the generals take Putin out, then they might not face war crime trial. So that's one way they can avoid that, if they take Putin out and blame Putin. Тобто, каже, що якщо генерал просто там свергнет Путина и станет таким же, то есть из его окружения, это не остановит, его нужно осудить, Путина нужно осудить, арестовать и предать там, трибуналу, да, то есть. And they blame Putin. Да. Yeah. So let me ask you about you, okay? But what are your plans now that you're here? What are your next plans? Your next steps? Вы сейчас здесь, какие ваши планы дальше? Что делать? Я дальше планирую, сын хочет, чтобы я в Канаду полетела. Сейчас документы готовятся в посольстве. Мне нужно в Польшу лететь, в канадское посольство, потому что у нас посольства нет в Киеве. Вот, и я полечу. Я хотела с мужем остаться, я не хотела уезжать, чтобы быть вместе рядом. Но дети настаивают, чтобы я прилетела в Канаду. It's quite hard decision, because her husband is staying here, and she wants to be with him. At this other hand, her children in Canada stay, that she should come to Canada to be in safe place to complete, because he has a problem with heart, health, and being here is maybe dangerous for her health. And at the moment she is deciding maybe to come out to Canada. Мои сыновья тоже участвуют в акциях. Один у меня сын в Ванкувере, второй в Торонто. Они участвуют тоже в акциях протеста возле российского посольства. Мой сын купил флаги, ленты, плакаты рисуют. И там все, украинцы, русские, кстати, канадцы. То есть очень люди понимают, что Путин представляет реальную опасность для мира. She has two sons, one living in Vancouver, other in Toronto, and they too take part and organize protest action near the Russian embassies there.
these Ukrainian flags and some placards and to stop Russian. By the way, in this action take place not only Ukrainians but Russians living abroad and Canadians and many other people who understand that They're all protesting. all world, all nations should stop Putin at the moment. Even Russians are protesting. Even Russians. Vancouver is very beautiful. Старший сын в Ванкувере, а младший в Торонто. No, tell her Vancouver is very beautiful. It's the most beautiful. Очень красивый, самый красивый город. Та. Океан, горы, да. Мы не понимаем, весь мир против войны, понимает, что у нас война. Мы удивляемся, почему русские в России говорят, что Путин действует правильно, и что типа он должен освободить от нацистов. Украина, у нас здесь нет нацизма, у нас нет фашизма, у нас великолепная нация, трудолюбивая и гордая. We can't understand why Russian people support Putin. They said that Putin should free this Ukraine from Nazis or fascists. We don't have no Nazis, no fascists, no nationalists. We are free, peaceful nation, very proud, and it's completely propaganda and not true. But it's we can't understand why Russian people knew knew all information, but still support Putin. Yeah. How are you feeling here? Every day you have your life right now here. How do you feel from day to day? Как вы здесь себя чувствуете? Как ваша жизнь? Я очень благодарна администрации Ужгородской, что они нас приняли, приютили. Мы не слышим до сегодняшнего дня сирен. Вот, мы тут все-таки нам спокойнее, вот, и немножко приводим психику в порядке. И нас кормят, у нас бесплатное жилье и питание, и мы довольны этим, довольствуемся. She is very grateful to Uzhhorod administration because they provided her and other refugees from all Ukraine with rooms with free meals and completely this atmosphere. They can medical assistance also. Yes, all this is psychological free, assistance, psychological support, and this can to just a bit recover after this terrible situation with bombing and war. So what does your day look like here? Now that you're here, what's your day look like? What do you do? Здесь я хотела идти волонтером, чтобы помогать на кухне. Но я как раз простыла, вот я хожу в маске. Вот, простыла, заболела и выбилась из колеи. Вот, а так вот выхожу там на набережную, смотрю, немножко привожу себя психологически в порядок, потому что для меня странно, что нет сирен и выстрелов вокруг. Firstly, she was going to be a volunteer in this restaurant to help to prepare a meal and for militaries, for refugees. But she catch a cold and was ill for some days, and now she just recover and relax, and she can't believe that no sirens, no bombing here. For some time she needs some Я местным жителям рассказываю, они спрашивают, я рассказываю, что мы пережили и как нам было тяжело, и мы против войны, и мы хотим мира, мы этого ждем. Мы ждем и надеемся, что наши героические войска плюс поддержки, сейчас нам приехали около 20 тысяч иностранных, как легион, это из Израиля, и Грузии, то есть нас тоже сейчас хотят поддержать, потому что Россия большая, у них очень сейчас они с Сирии едут России помогать, тоже показывали эти вот наемники и чеченцы, да. She tell local people about the situation in Kiev and others, what she has experienced, and
Also, she knows that a lot of people from abroad want to defend Ukraine, and the international legion is ready to come here and join Ukrainian We have. militaries, yes. We have one unit of international Yeah, soldiers it's- in Kiev. Мы очень переживаем, от нас 100 километров от столицы находится Чернобыль. Они же сейчас захватили Чернобыльскую атомную электростанцию и Энергодар. Вот, поэтому это очень большая тоже, особенно где Энергодар, большая опасность ядерной войны. Может быть. Взрыв может быть ядерный. The great Весь мир concern, пострадает. the great concern that Russian Они держат catch заложников. the Chernobyl power plant and Zaporizhia nuclear power plant. It's maybe a worldwide disaster if they destroyed the reactor, and not only in Ukraine. You understand, it's terrible. And Russian attacked that, and all people, not only in Ukraine, are really terrified by this action. It's, Yeah. И международная организация МАГАТЭ уже хотят своего представителя даже послать, чтобы со стороны наблюдать, ну, есть ли опасность радиационного фона повышенного, может там у нас в Чернобыле повышен уже радиационный фон. Что они там, когда шли танки, пыль, и там якобы что-то на реактор тоже как-то там влияло. На радиацию. because of military fighting and some explosion in Chernobyl zone near the former nuclear power plants, the radiation already overcomes the normal in that side, and it's already already is dangerous. But if the reactor or storage of nuclear materials will be destroyed, it will be much worse situation. Yeah. And international agency of nuclear energy, international agency of nuclear energy are already going to the representative come here to control situation on site, because all monitoring system was destroyed and not work here. I understand. Now. Well, I hope. Sorry. I hope that you are able to rest, and you're able to make a good decision about whether to go to Canada or whether to stay. Он надеется, что вы отдохнете здесь и примете решение правильно, то есть остаться здесь или поехать в Канаду, то есть вы спокойно. And that you're able to rest here and recover. Да, и отдохнете здесь и восстановите свои И мы силы и верим, что здоровье. мы победим эти злые силы и будет мир. Все-таки мы это завоюем. Это, конечно, жертвы будут, но и есть уже жертвы, но мы знаем, что мы победим, потому что мы очень сильная нация. И так, слава Украине! We believe we will win. We will protect all from all this evil, and we are a strong nation, and will be peace in our land. And right now Stand for Ukraine. you have a peaceful river to walk along in the sunshine with the ducks. Тут речка, солнце светит, уточки, можно немножко отдохнуть, да. And children. Тяжело воспринимать да. мирное время. It's beautiful. Yes. Thank you very much. Все, спасибо. Thank you very much. Thank you very much. Yes.